тоже не смогли или по каким-то причинам приехать и участвовать. Они подключены онлайн. Давайте пожелаем нам всем успеха, поприветствуем друг друга и начнем нашу работу. Вообще проведение Конгресса в России и в Санкт-Петербурге – это большая честь, оказанная нам, нашему профессиональному сообществу российскому, международному профессиональному сообществу. И в последнюю очередь, а может быть даже в основном, это свидетельство отражения того понимания в профессиональном международном сообществе, тех успехов, которые наша страна, Российская Федерация, в последние годы достигла в трансформации государственного управления на принципах проектного управления, в том процессе, который продолжается интенсивно по сей день. Дорогие друзья, рад приветствовать всех участников и гостей Всемирного конгресса IPMA. А сегодня открывается очень важное мировое событие для всего профессионального сообщества экспертов и организаций в области проектной деятельности. И символично, что именно Россия выбрана площадкой для обсуждения вопросов развития проектного управления, особенно сейчас, в эпоху стремительной цифровой трансформации. Все решения, которые мы внедряем, рассматриваются исключительно с позиции тех, кто будет пользоваться их результатами. Это наши граждане, это бизнес. И уверен, что через такой клиентоцентричный подход мы создадим по-настоящему ценные и востребованные продукты и сервисы нашей цифровой экономики. И проводимый конгресс для нас, для всех, это возможность масштабного обсуждения всех деталей проектного подхода, современного проектного подхода в управлении, в том числе и в условиях новой реальности. Online, of course, so also welcome to you and also in this beautiful venue. I'm really proud to be here. However, you didn't make it easy to enter Russia, especially not from the Netherlands, but it's really an honor to be here and being invited to open this fantastic World Congress. But I think we first should start with a big applause for Alexander and Rosanna to make this all possible and to organize this fantastic congress together with your teams. Fantastic job. We did a lot of projects in the past already, if you look at the pyramids, for example. So the beginning of mankind was started with quite a lot of projects. And if we look also into the history, also in Europe, you find the first book on projects was written by Daniel Defoe, a very famous author. And he labeled the 17th century to be a century of doing projects. And it was about society, doing good for the society, improving the healthcare system. And it was not so much about industry and business, but it was about the society and how can we help our people to develop. В 2015 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию обратил внимание на необходимость создания механизма сопровождения наиболее значимых проектов. Вот тогда, грубо говоря, была заложена идея проектного офиса. По приглашению Андрея Александровича Светнева в 2016 году мы начали разработку вообще подходов к проектной деятельности. Я здесь в зале вижу людей, кто этим в конце концов конкретно занимался. Далее, что нужно отметить, в 2016 году мы запустили первую часть, первый вот этот портфель проектов. Это было 28 приоритетных проектов. Это был совершенно небольшой игровой массив, что нам позволило. За 2 года мы апробировали основные инструменты, за 2 года мы получили организационную модель, мы собрали более 1000 замечаний и предложений к системе управления. В 2018 году, когда встал выбор системы управления для реализации национальных проектов, выбор пал на ту систему, которую мы создавали. В 2018 году было уже запущено 12 национальных, порядка 5 десятков федеральных проектов, которые в них входят. И, чтобы мы с вами понимали, это примерно 10% открытой части бюджета. Одним из центральных вопросов был вообще опыт подготовки людей, руководителей проектов. И университет в этом плане сложная конструкция. Не мне вам рассказывать, что мы с одной стороны и готовим людей, с другой стороны мы и сами трансформируемся и так далее.
И, собственно, я рад, что у нас смогли присоединиться, скажем так, яркие и активные участники нашего сообщества развития проектного управления профессионального в университетах, потому что, несмотря на то, что мы все проекты делаем, очень часто мы их просто делаем без профессиональных подходов. И это приводит к необходимости проявления героизма, кучи энергии, сил, иногда перерасхода ресурсов, рисков, всего остального. Соответственно, а есть университеты, которые стараются делать это, в том числе используя бизнес-подходы, профессиональные подходы. И когда мы ездим и смотрим, какие проекты получаются в итоге, применяя профессиональное управление проектами, иногда диву даешься, радуешься и жалеешь, что этими практиками не происходит обмен. Проректор Тюменского государственного университета, Безуевская Валерия Александровна, проректор по развитию Сургутского государственного университета, Бумагин Евгений Анатольевич, директор Центра управления изменениями Северо-Западного института управления РАНХИКС, Родионова Зинаида Валерьевна, Европейское ИКТ-образование НКУ-ЭУ. Дальше Мережкин Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора Северо-Западного института управления РАНХИКС, Цветкова Надежда Андреевна, Высшая школа киберфизической системы управления СКПУ, Подгузова Елена Евгеньевна, ректор Смоленского государственного института искусств, и Гнездова Юлия Владимировна, проректор по науке Смоленского государственного института искусств. И смотрите, я хочу еще представить двух человек, которых я пропустил. Это, так сказать, наверное, люди, которые достаточно много сил и энергии вложили за последние несколько лет уже в развитие инфраструктуры для проектного управления в стране. Это участники Совета по управлению проектами при Ассоциации управления проектами Совнет для развития профессионального управления проектами высшей школы. Председатель Совета, профессор и заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга Омского государственного университета Пенько Светлана Николаевна. И Халимон Екатерина Андреевна, заместитель председателя, доцент кафедры управления проектом Государственного университета управления. Да, спасибо большое. Я тоже здесь коротко буквально скажу, что действительно для нас стартом развития проектного управления в рамках самого вуза является действительно вот такой точкой отсчета. Это проектная линия 2019 года. С 2019 года мы отошли от разработки управления отдельными проектами, а тогда мы начинали с проекта по профориентации, который мы вели на протяжении 3 лет, и перешли к созданию проектно-ориентированного вуза. Вы знаете, слушая сегодня доклады на Конгрессе, я поняла, что мы пытаемся создать вот среду не для project management, а для project governance, то есть управление проектным менеджментом, вот так. Опять же, буквально этим летом прилетело письмо нам в ВУЗ от Министерства науки и высшего образования о том, что, уважаемые коллеги, нужно в ВУЗах создавать эко-среду для, реализации международной деятельности. Вот, знаете, с пустого места такая среда, она не появляется. И как раз проектное управление – это тот инструмент, который позволяет такую среду создавать. И в то же время проектное управление само по себе, оно ориентировано на достижение конкретного результата. Вопрос, а когда результат достигнут, дальше что? Все, мы больше проектами не занимаемся. И как раз, опять же, в этой связи такое проектная среда, то есть project governance, то есть создание такой эко-среды, оно позволяет реализовывать проекты друг за другом, в параллели и так далее. То есть, знаете, запускается часовой механизм. То есть мы переходим от прокрутки одной шестеренки до часового механизма, который будет работать сам по себе на протяжении долгих и долгих лет. И в зависимости от того, то есть каждая шестеренка может быть большой, может быть маленькой, но она вносит свой вклад в движение всего механизма. Вот, собственно, такой механизм мы пытаемся создать, и надеюсь, что через несколько лет буду рада доложить о результатах такого проекта. Это один момент. И второй момент, который бы здесь хотела сказать, что, опять же, в связи со всем этим и с деятельностью Совета, заместителем председателя которого я являюсь, хотела бы подчеркнуть важность создания в университетах, опять же, такой благоприятной среды, не обязательно принудительной, а именно благоприятной среды для формирования и развития самоорганизующихся команд. В рамках нашего Совета по развитию профессионального управления проектами в Высшей школе научных организациях
нам удалось создать такую самоорганизующуюся команду, в том числе и на международном уровне, вот о чем Владимир Михайлович говорил, под эгидой СИГ, и называется, собственно, это Smarter You, и то научное международное исследование, которым мы занимаемся, это тоже показатель того, как в виртуальной среде на международном уровне возможно такое, как самоорганизация таких команд. Мне кажется, что от проектного управления к как раз управлению проектным менеджментом в вузах, вот об этом нужно переходить, об этом нужно говорить, и вузам нужно к этому двигаться, если они уже имеют какой-то опыт, успешный опыт реализации проектов у себя в вузах, то есть вот на создание такой проектной экосреды. Спасибо. Спасибо, Екатерина. В этой части хочу еще раз подчеркнуть, смотрите, мы точно сейчас недоиспользуем ресурс Smarter UC. Потому что, как всегда, нужно немного проявлять инициативу, познакомиться с инструментом, но вот первые отклики, которые мы делали в части того, что научные исследования совместные и так далее, они все очень благодарны. То есть мы видим огромное количество единомышленников, которые готовы кооперироваться, общаться, начинать что-то делать. И, собственно, я скорее мотивирую вас использовать этот ресурс, потому что пока что мы его загрузили не на 100% далеко. If you have any questions, please, you have the chat, pull out the chat, and we'll come back to those questions at the end of our session. Now, let's move on now to the next presenter. So, we have Ekaterina Kalimov, and Ekaterina will tell us give us some insights about lean management in large public sector organizations. Thank you. Ekaterina, please. Yes, thank you for the introduction. I'm Ekaterina Halimon, and I will present the results of the research that me and my colleagues made last year. And these research results, they are linked with lean technologies. So lean technologies is the topic not new for different countries, for Russia as well. And the basis for this research are best practices of implementing lean technologies in different organizations and which are not related with manufacturing ones. So the idea, the relevance, and what's the idea? Why shall we look at lean technologies? If you remember, I think that those people who work in Russia and who deal with Russian companies, they know that in recent times, agile technologies, they were so much popular that all organizations, they spent lots of money to implement these agile technologies and agile approach for their employees. And they thought that if agile technologies will go in their companies, so all strategic goals will be achieved in the shortened times and so on and so on. But as you have heard in the previous reports yesterday and the day before yesterday, the situation is not so optimistic as it could be. So here on this slide, you can see the results of the 15th State of Agile report. It was published this year in July this year, and these are top most significant barriers to adopting and scaling agile practices. So you can see that the first three places are inconsistent processes and practices across teams. The difficulties that our companies faced were very much related with teams. So it was extremely difficult to build teams within companies. And now we're talking about public authorities and about government and state organizations and institutions. So here you can see some of the sentences that they have agreed. We tried to change the processes and we failed. So
Agile is about changing processes in companies, about how to manage projects, how to implement projects. And another topic, and everybody will agree that most of Russian companies and state institutions are still too bureaucratic, and that's the main problem. And the conclusion that they made is that we need to change the attitude first. So the attitude to whom or to what? The attitude to people that work in companies, the attitude to clients, the attitude to the processes that happen in companies. So these are some characteristics of modern Russian lean-oriented organizations. They avoid mass production of products. They refocus on the production of products that create value for the client, and that's the main point. So to understand what's the value. High level of self-awareness of the working staff and reduction of the level and size of losses at all stages of production and management. So my presentation is not about what lean aspects mean or what lean approach mean. I think that all of you know about that, but my presentation is about highlighting the best practices that happened in the Russian companies. And the first topic is that everywhere where agile methods failed, lean management succeeded. That's the interesting point that we have noticed. So the results of this research are based on the report that is also a result of this one-year research. It is called Lean Management, and that's research made together with Analytical Center under the government of the Russian Federation. And in this huge report, you will find it's an open access, and you can find this research on the official website of the Analytical Center under the government of the Russian Federation. And in this research, you will find all the cases that I will say today to you, but more in details. So the first one is related with higher education institutions. And here I would be extremely glad to tell about my university. I'm an assistant professor at the State University of Management. But still, I would like to highlight another case that happened in 2019 when the Belgrade State University took the first place in the great competition Project Olympus that is an every year one. And it is also organized by the Analytical Center under the government of the Russian Federation. And they took the first place in the category projects in the field of lean management. So to present all these projects, I will need another 2 hours because it was a mega project, and you can see that more than 30 micro projects were implemented, and there were a lot of indexes of effectiveness of this project. So one of them is about multifunctional center, MFC, as you can see. All of you remember what does it mean at the university to take, for example, to take a certificate of your absence or to find some information that you need, and it takes several days, really. If, for example, you will analyze what is the process for a teacher to find something or to get also some documents, it takes several days as well. So all the processes were analyzed, and more than 30 processes, as you can see, were simplified. So now for receiving some services for a student, it took approximately 10 minutes. So you get this request, and after some time you get the answer. So that's the one, only the small piece of this great case that was implemented at this university. Then let us take a short look at medical institutions, and here we can see that the Budget Healthcare Institution, Republican Medical Information and Analytical Center of the Ministry of Healthcare of the Udmurt Republic
It was launched and it had the goal of creation of this center was also to review all the processes that happen in the medical healthcare in this sector. And as you understand, the indexes of efficiency were reducing the number of those who have heart diseases, and these are great indexes of efficiency. Here, Thank you. Wrap up, please. Yes. So I would like. Yes, these are the practices that the medical institution implemented. Another state institution is about pension fund of the the Russian Federation, and all of you know how difficult it is to deal with these special consumers, with these special clients, and that's another case that also need a great presentation how they succeeded in this. And I would also like to tell just a few words about Russian companies. Here you can see the gas group, the Russian aluminum company Rusal, and the company Kamaz. But this is not these are not these countries that succeeded to implement lean technologies. Recently, the VTB, it's the great bank in Russia, they launched the lean laboratory for the employees, and these are great practices, and these are best ones. Just to summarize the practices of implementing lean technologies, I would like to highlight that if you ask, for example, what is lean project management for you, and if the person answers that lean project management, it deals with implementing lean technologies while manufacturing some goods. It's not the case, because as you can see, these great cases for higher education institutions, for medical healthcare, for banks, this is not about manufacturing products. So lean project management is much wider, and as we can see from these cases of the Russian organizations, it has more field to be implemented, and these great cases and the indexes of efficiency, they show us that not only economic efficiency takes place here. So thank you. Yes. Thank you. Any question from the floor? We have just 2 minutes for any question. That is one question. There's no questions in the chat currently. None, right? Okay. I have a quick one. So you, in your presentation, you say lean management succeeded while agile approach failed. Yes. So what do you think is the factor behind the failure of agile? What is the grounding factor behind that? What comes to mind? Yes, we were thinking about that because agile technologies are great ones, and it was a surprise that in many state institutions it really failed. And I think that the reason is that agile technologies are more about reviewing processes. And if you want to review and to change processes, first of all, you need to change attitude to the clients, to the company, and to all processes. And only after you change your attitude, and if you succeed in this, you can change any processes in the company and to make any changes. That's why Agile provides such an opportunity. Thank you very much. Thank you. Thank you.